Hello guys and welcome to my channel English with وفاء. أهلا بكم في قناتي لتعلم اللغة الإنجليزية مع وفاء. بالنسبة للفيديو ديال اليوم هو فيديو خاص بمنهجية الرايتين. غنشوفوا مجموعة من المواضيع اللي ممكن يتحطوا في امتحان البكالوريا وغيساعدوا التلميذ أنه يكون عنده واحد مجموعة من المصطلحات اللغوية، حتى لو بغى مثلا يعاود يكتب هذا الرايتين بطريقته، يعني كيكون عنده واحد الباجاج لغوي، يعني عنده ما يقول. لان المشكل اللي كيعانيو منه التلاميذ هو انه ما كيلقاش تولز، يعني الوسائل باش يكتب، والوسائل هنا المقصود بها هو الفوكابولري، المصطلحات. فهنا عندي مجموعه من المواضيع اللي هي مهمه بزاف والتلميذ خصو يعرفها، لانهم يمكن يقدروا يتحطوا في الامتحانات الوطنيه. ففقط تبعوا معي الفيديو من البداية للنهاية وغادي تعرفوا مجموعة من المنهجيات. So for example, writing about free time. So write an email to your friend telling him or her about what you do in your free time. These cues may help you. Play computer game, watch TV, practice sports, listen to music, surf the internet, etc. Have a wonderful time with friends, entertain, enjoy oneself, get information, internet, gain experience, relax, keep fit. So هنا ديما في الامتحان الوطني كيعطيك cues، كيعطيك واحد المفاتيح، كيعطيك expressions, phrases, words، وكاين اللي يساعدوك انك تكتب. فهنا غادي نشوفوا واحد الايميل اللي كيهضر على الفري تايم. المقصود بالفري تايم هو وقت الفراغ. ما معنى وقت الفراغ؟ يعني you have no work, you have no exam, you have nothing. It's your free time. بحال مثلا Sunday الأحد راه free time, or sometimes Saturday السبت راه free time. Dear Ahmed, nowadays with busy lifestyles there is little time for people to entertain themselves. But if have some free time, I usually love entertaining myself. I love watching television on my free time, but what I love more is watching movies. In fact, I like almost all kinds of movies such as romance, comedy, classic, except horror movies, because this kind of movies makes me nervous and tense. Also, I enjoy watching shows and series such as The Actors and The Ellen Show. So هنا it's the beginning of the email، يعني البداية ديال الإيميل. كيفاش كنبداو؟ أننا كنبداو بدير friend، يعني صديق العزيز. دير أحمد. غير هنا واحد النقطة مهمة بزاف، أن في الامتحان الوطني ما تكتبوش الأسماء، كتبوا ديروا نقاط وما تديروش الاسم. In addition, I enjoy listening to music. It makes me feel comfortable and relaxed. I don't prefer a particular kind of music. It depends on the singers. Sometimes I enjoy listening to rock music and sometimes classic music. It depends on my mood. Yet I'm really a fan of Johnny Cash, Lenny Kravitz and Dolly Parton. Finally, what I like to do in my spare time or free time is going on a trip. There are many places in my country which I prefer visiting the most, such as forests and mountains. They are my favorite places because everything there is calm. Moreover, I could play sports or just hang out with my friends. I hope to hear from you soon. Your friend B. So again, no need to write B, your friend B. مثلا في الامتحان الوطني just to write your friend. Okay. So هنا تتمة ديال الإيميل. هنا writing about the environment اللي هي البيئة. The editor of your English school magazine needs contributions for a campaign about protecting the environment. Write an article for the magazine to explain how people can protect the environment. These cues may help you. مثلا عندنا planting trees, creating green areas for children, cleaning streets, reducing pollution, water or air pollution, avoiding using cars during the weekend, recycling paper and plastic bottles, etc. So again هنا عندنا cues، مفاتيح اللي عندها علاقة بالenvironment، البيئة. So هنا كيساعدوك بحال كدير واحد الاوتلاين، واحد البلان انك كيفاش غادي تكتب هاد الرايتين اللي على الانفايرمنت، البيئة. غنشوفوا كيفاش غادي تكتب هاد الرايتين.
We all are aware of the need to protect the environment. Despite this, not many of us are really taking steps to reduce our impact on the planet. We're most too busy or too lazy to put up big change that would improve our lifestyle and save the environment. As individuals, we may help our environment and help in reducing pollution by paying attention to some important points in our daily life. We should utilize the electricity effectively and wisely to help the government. Turning lights off when we're not in the room can save a lot of energy. Also, we can only use the air conditioner or heater when necessary. So, this part give us how to protect the environment, okay? And what we have to do or what we should do to protect the environment. I think the expressions are very, very clear. You just تعودوا تقراهم راسكم. You reread them again. Vehicles is one of the major source of air pollution. Using public transportation, walking and biking are all great ways to clean the air. Packaging is a big problem for the environment because once the product is open, we don't need it and it's thrown out or recycled, so we can avoid buying products that have a lot of paper and plastic around them. Planting trees is a must if we want to save our planet. Trees not only remove chemicals from the soil, but also help reduce causes of the global warming. It's time to take action to protect our environment by making simple lifestyle changes. So in this part of the writing, they give us how to protect the environment, what we have to do as a human beings to protect the environment, like planting trees, يعني غرس الأشجار, saving to take part from using vehicles, يعني ناخذ واحد الاحتياطات ديالنا. هنا غنشوفوا about Moroccan weddings. Countries around the world celebrate different events, national, international, cultural, religious. Choose one of the events celebrated in Morocco, for example, Eid al-Fitr, Emilshir festivals, New Year's Eve, Muslims, and write a letter to your pen friend about it. These areas may help you. The event, festival celebrated, where and when it's celebrated, how people celebrate it, any special means, clothes, visits, feelings, the importance of this celebration, our culture, your own feelings, opinions, and or attitudes. So again, these are cues that help you to write about Moroccan weddings, يعني الحفلات في المغرب. Okay, so it can be عيد الفطر, it can be عيد الأضحى, it can be رأس العام, it can be الموسم. So هنا you have to be intelligent. أن التلميذ خصو يكون ذكي، أنه يختار الحاجة اللي يقدر يكتب عليها. Dear Sandra, I would like to thank you for your last letter. This time I will talk about a milestone for my family. Over 100 of guests from all over Morocco were present last July to take part in my cousin's wedding ceremony. The wedding was celebrated in a big, decorated and lovely place. After exchanging greetings and congratulations with couple parents, we sat my mom and I around a table. The guests were divided by gender. Women were wearing beautiful kaftans and takshitas. As for men, they were wearing jalabas or modern suits. Okay, so here they choose about Moroccan wedding اللي هي العرس المغربي. So here we will see description of how the Moroccan wedding is celebrated. Okay, غادي نشوفوا الوصف ديال العرس المغربي in Morocco. So again it's a letter. After that, the groom and the bride, يعني العريس والعروس, were coming. All guests were excited to welcome them. The groom was wearing a beautiful jalaba and the bride her beautiful kaftan and heavy jewelry. We spent a memorable evening. We all shared dances to the rhythm of traditional music. Mine tea and several varieties of cookies were served to us. Also, they served us dishes like pastela, meat, and dried prunes. Everyone took pictures with the bride and groom to have a memory of this wonderful ceremony. We all wished a very happy marriage to the couple and left the ceremony. I hope you have an idea now on the celebration of marriages in Morocco. I look forward to hearing from you soon. So again, this is a description describing clothes of the groom, العريس, and the clothes of the bride, العروس, and how food is celebrated, etc. So this is just
to look about this writing. So about Agadir, an English friend of yours has decided to live in Morocco, and he or she needs your help to choose a city or town. Write an email to your friend to explain why the city or town you suggest is good for him or her to live in. The following cues might help you: name of the city, name of the town, geographical location, north, south, where is it, north, south, east, west, near the sea, mountains, weather, people, customs, historical monuments, interesting places, economy, etc., facilities like hospital, libraries, shopping centers, schools, and transportation. Here we will see a description of certain cities or towns that you want to go there. Okay, you give a description to convince your friend باش تقنعه to come to this city or this town. So here we will see about Agadir city. Dear Bill, after all this time, I thought I would drop you a line to motivate to come to Agadir. Agadir is a modern city situated on the southern part of the Morocco's Atlantic coastline. The center of the city is flat with large, attractive, clean and safe avenues and boulevards. There are lots of cafes, restaurants, bars, and live music if you want to hang out with my friends. Most locals speak Berber and Arabic, followed by French and English, in which case you will not have problems communicating with them. Besides, Agadir is a very tolerant city. The locals are very welcoming to visitors in general. So here you give a description of Agadir city, and concerning museum, concerning tourism, siyaha, etc., and that you can do whatever you do there. You can see different places, etc. Agadir has an international airport also. There are means of transport such as buses and taxis that are available. The main attraction is the beach. There are a lot of surf schools and shops, especially in Tagazout and Tamarakt, if you want to learn how to surf. I know that you practice a lot of sports. Agadir also offers golf courses, tennis clubs, horse riding, and boat trips out to sea where schools and dolphins and whales can be spotted. The city of Agadir has the biggest souk called Souk El Had, where you can buy clothes, household items, fruits, vegetables, souvenirs, etc. Right back soon, best friend B. So here it's this email. It's about Agadir city. You give a well-explained description. Now we'll move to film review. Okay, it's about King Kong. King Kong 2005 is a 187 minutes adventure fantasy film directed by Peter Jackson. It was set in New Zealand and the USA. The main stars of the movies are Naomi Waters and Adrian Brody. It was released in December 2005. The film tells the story of a group of explorers and filmmakers who go to an island because they heard strange stories about it. They find a giant gorilla besides other strange animals. They capture King Kong with the help of the actress Anna Drew and take him to New York. However, they didn't know the strength of the 8-meter tall. So هنا غادي تشوفوا الطريقة كيفاش كيتكتب فيلم ريفيو. بس غنزيد نشرح لكم الطريقة وكيفاش كيتكتب الفيلم ريفيو. And take him to New York. However, they didn't know the strength of the 8-meter tall gorilla that falls in love with Anna Drew. The film explores the important themes such as the power of love and the value of sacrifice. All in all, I find this film to be exciting and moving. It contains great acting and directing. The scene of the actress and King Kong on top of the high building is amazing. I really enjoyed the film. That's why I highly recommend it. Everyone should see it. So هنا أنا أعطيتكم just a sample واحد نوع ديال فيلم ريفيو واحد الفيلم، ولكن نتوما بطبيعة الحال you are free كتختاروا الفيلم اللي بغيتو. غير بطبيعه الحال ملي كنقول فيلم ريفيو راه خصو تكونوا عارفين كاع المعلومات على الفيلم، على الاكتورز، على الاكتريسز، على الايفنت، الاحداث، اي حاجه على الفيلم، لان باش تكتب خصك تكون عارف على واحد الحاجه كتكتب عليها.
main components of film review، يعني العناصر المهمة اللي كتكون في الفيلم ريفيو. كيكون فيها الفيلم تايتل، كيكون running time، كيكون type، كيكون director، كتكون البليس، stars، البلوت، theme and main opinion and recommendation expressions. هادو من بين الاشياء اللي مهمه في الفيلم ريفيو قبل ما نبدا نكتب عليه. مثلا العنوان ديال الفيلم، شحال خدا ديال الوقت، نوع الفيلم، الدايركتور، المكان فين، الستارز النجوم، البلوت يعني الاحداث المهمه، الثيم يعني علاش كيدور الفيلم، يعني واش بحال دابا هنا باور اوف لاف يعني القوه ديال الحب والساكريفايس التضحيه سوري، والمين اوبينيون يعني الرؤيه المهمه في هذا الفيلم، والاكسبريشنز الريكومنديشن اكسبريشنز، مثلا كتوصي علاش انك خصك تفرج في هذا الفيلم. بالنسبه للبلانين اوف فيلم ريفيو، ملي كنهضر على البلان اوف فيلم ريفيو كنهضر على 3 important points. اول حاجه الانتروداكشن، يعني الرانين تايم، فيها الوقت، فيها الدايركتور، فيها الستارز، وفيها السيتين، البادي، فيها البلوت اللي هي الاحداث، والثيم نوع الفيلم، كونكلوجن كتعطي الاوبينيون ديالك، الراي ديالك حول هذا الفيلم، والتوصيه ديالك مثلا علاش كتوصي ما اما تفرج فيه ولا ما تفرجش فيه. so you give strong expressions okay، لان هذيك الريكومنديشن هي اللي كتجعل داك الشخص واش يتفرج ولا ما يتفرج. بالنسبه للريفيو فيلم important expressions، بين الاكسبريشنز اللي كنستعملوها مثلا الا هضرنا على التايب اوف ذا فيلم، واش هو ديال مغامره، ادفنتشر، فانتازي، هورر، اكشن، كوميدي، ساينس فيكشن، دراما. الفيلم ثيم، شنو هو الثيم ديالو، يعني علاش النقطه اللي كدور عليها. مثلا هنا خدينا الفيلم اللي هضرنا عليه باور اوف لاف، واش القوه ديال الحب، فاليو اوف براكتيس، the troubles of life, hatred, revenge, etc. الفيلم describing activities, adjectives exciting, moving, amazing, great, amusing, etc. و recommendation I highly recommended it, everyone should see it, it's a must see, it's a must see it, don't miss it. هادو من بين الامبورتنت اكسبريشنز اللي كتستعملوا في الفيلم ريفيو والواحد خصو يعرفهم. لو غادي نشوفوا لواحد الفيلم ديال اللي كنا كنعرفوه از Moroccan people اللي هو كلاس 8 القسم 8. ولسي يوزين هذه تشارت اللي من خلالها احسن حاجه ملي نبغي نكتب على فيلم ريفيو ندير تشارت قدامي وعاد نبدا نكتب. مثلا هنا ملي خدينا فيلم تايتل كان كلاس 8، running time عطى 1 hour 40 minutes، التايب هو social drama. مثلا إلا خدينا العام اللي كان فيه 2003 مثلا المكان كازابلانكا، الستارز مثلا كانت فاطمة خير اكسترا. هنا كيعطيك واحد شارت اللي غادي تساعدك انك تكتب منها الفيلم ريفيو، لان ملي كتبدا بواحد الشارت كيولي سهل عليك انك تكتب فيلم ريفيو. اما تبدا تكتب بنيشان كيكون شويه صعيب. اما ملي كنحط الافكار قدامي وكنرتبهم كيولي سهل عليا انني نكتب فيلم ريفيو اوكي، لان كنكون نظمت الافكار ديالي. So Class 8 is a 140-minute social drama film directed by Jamal Mahjoub. It was released in Casablanca in 2003. The main stars of the film are Fatima Khair, Rafiq Boubkar and Aziz Al-Khattab. The film tells the story of a French teacher, Leila, Fatima Khair, who moves to another high school in Casablanca. Two students, Mjid and Miloud, Rafiq and Aziz, turns the teacher's life and the class into hell. At the end of the film, Mjid tries to suicide, يعني ينتحر, but the teacher succeeds in convincing him to change his. ولكن هنا الأستاذة قنعته أنه يغير أنه الوجهة ديالو ولا النظرة ديالو للحياة. في الشارت اللي قبل ما كانتش باينة مزيان، ولكن هنا كنظن أن كل شيء واضح مزيان، خصوصا ملي بدينا نكتبو هنايا. فالكلمات او العبارات اللي ما تكونوش فهمتوها وما شفتوهاش مزيان في التشارت راه هي كلها مكتوبه هنايا، فغير عاودوا ركزوا مزيان وراه غادي تفهموا كيفاش الطريقه. مجي تراي قلنا فيلم قلنا مجي tries to suicide but the teacher succeeds in convincing him to change his mind. After that, Mjid and Miloud become good students. The film explores important themes including the importance of relationship between a student and teacher and the issue of poverty. Poverty هي الفقر. To conclude, in my opinion, this is the best Moroccan
I have ever watched, Moroccan film, sorry, I have ever watched, because it treats the problem of our society and our schools without masks. That's why I highly recommend it to anyone who likes social films. It's a must-see film. So هنا عطانا العلاقة اللي خصها تكون ما بين الأستاذ، يعني مدى قوة العلاقة ما بين الأستاذ والتلميذ. وهدر هذا الفيلم حتى على الفقر، يعني المشكل ديال الفقر، لأنه هو اللي خلى مجيد أنه يبغي ينتحر. فهنا هذا نوع فقط تايب ديال فيلم ريفيو. Class 8 film review in a paragraph. Class 8 is a 1 hour 40 minutes social drama film directed by Jamal Belmahjoub. It was released in Casablanca in 2003. The main stars of the film are Fatima Khair, Rafiq Boubkar and Aziz Al-Khattab. The film tells the story of a French teacher, Leila Fatima Khair, who moves to another high school in Casablanca. Two students, Mjid and Biloud, Rafiq and Aziz, turn the teacher's life into hell. At the end of the film, Mjid tries to suicide, but the teacher succeeds in convincing him to change his mind. The film explores important themes, including the importance of the relationship between a student and the teacher and the issue of poverty. To conclude, in my opinion, this is the best Moroccan film I have ever watched. That's why I highly recommended it to anyone who likes social films. So هنا حاولنا نجمعوا الأفكار كاملة اللي هدرناها على فيلم ريفيو في وان باراغراف اللي كتبين كيفاش كيتكتب فيلم ريفيو. فقط كنتمنى ان الطريقه تكون عجباتكم. وهنا راه بزاف ديال المنهجيات، يعني راه الواحد الا ركز في كل ورايتين وعرف كيفاش كيتكتب، يعني اهم حاجه هي المنهجيه، الطريقه كيفاش. اما الفوكابولير تعاودوا بطريقتك انت باش كيسهل عليك انك تعقل على الحاجه وتعرف انها ديالك راسك. وكنركز على البلانين او الاوتلاين، يعني نرتب الافكار ديالي قبل ما نبدا نكتب. راه مهم بزاف انني نرتب الافكار ديالي قبل ما نبدا نكتب. اما باش نكتب نيشان راه ما كنأيدكمش في الطريقه هذه، لان راه بعض المرات حتى تنكون كتبت وساليت وكنلقى راسي انني كان عليا ما نديرش هذه وكان عليا ندير هذه. فنيفيتيو هذا المشكل هذا ونركزوا مزيان ونعرف راسي اشنو كنكتب من البدايه. and good luck. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.